Very good morning, dear children. Today we discuss the topic is the ratio ma. So ratio la nama previous class வந்து நம்ம already credit payment period, then trade payables turnover ratio அதெல்லாம் பார்த்தோம். இதுல average trade payables எல்லாம் பார்த்தோம். But today classல fixed assets turnover ratio பார்க்க போறோம். Okay ma? So fixed asset turnover ratio க்கு formula பார்ப்போம். Fixed assets turnover ratio. So fixed assets turnover ratio க்கு formula வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா revenue from operations divided by average fixed assets. Okay, so அப்ப average fixed assets க்கு formula பார்க்கணும் இல்லையாமா? So average fixed assets is equal to என்ன வரும்? opening fixed assets plus closing fixed assets divided by 2. ஓகேங்களா? சோ இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலாமா. சோ இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். சோ illustration 11 பார்க்கலாம். Illustration 11ல from the following information of Ashika Limited calculate fixed assets turnover ratio அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So first one வந்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? Revenue from operations during the year were rupees 60 lakhs கொடுத்திருக்காங்கமா. Then fixed asset at the end of the year was rupees 6 lakh அப்படினு டைரக்டாவே கொடுத்துட்டாங்க. So அப்ப நமக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படினு கால்குலேட் பண்ணனும். So formula, write the formula first ma. So formulasக்கு கண்டிப்பா மார்க் உண்டு. So formulaவை எழுதணும். So fixed assets turnover ratio is equal to revenue from operations divided by average fixed assets. Okay, so the revenue from operations, how much ma? The amount is 60 lakhs divided by average fixed asset எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு 6 lakh. Okay, so அப்ப cancel பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளவு வரும்? இங்க 10 வரும், இங்க 1 வரும். Okay, அப்போ 10 times அப்படினு எழுதலாம். ஓகேங்களா? 10 times தான் நமக்கு answer. Okay, that's all. So next sum illustration 12. So next sum illustration 12. So illustration 12 என்னலாம் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. Calculate inventory turnover ratio. So inventory turnover ratio, then trade receivables turnover ratio, then trade payables turnover ratio and fixed assets turnover ratio from the following information obtained from Delhi Limited அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்ப நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னலாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படினு எழுதிக்கிறோம். Inventory turnover ratio, first one. ஓகேங்களா? Then second one, trade receivables turnover ratio. Then third one, trade payables turnover ratio. Then fourth one, fixed assets turnover ratio. ஓகேங்களா? சோ 4 ரேஷியோ இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்டரி டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ, ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ,
trade payables turnover ratio, then fixed assets turnover ratio. So 4 ratio நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. So first solution பாருங்க. Sorry, sum பாருங்கமா. Particulars கொடுத்திருக்காங்க 31st March 2018 and 31st March 2019. So two dates are given. So inventory, trade receivables, trade payables, then fixed assets இவ்வளவும் கொடுத்திருக்காங்க. So additional information also given ma. So revenue from operations, then purchase for the year, cost of revenue from operations. So assume that sales and purchase are the credit அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So அப்ப நம்ம first என்ன calculate பண்ண போறோம்? Inventory turnover ratio. Okay. So அப்ப inventory turnover ratio first calculate பண்ணணும். Inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is equal to formula credit of revenue from operations, credit of revenue from operations divided by average inventory. Average inventory. Okay. So credit of revenue from operations amount already given. So how much ma? 6 lakhs na namalukku additional informations la kuduthirukanga. Okay. So appa average inventory paakanum illaya. Average inventory ku enna kuduthirukanga? Opening inventory plus closing inventory divided by 2. So appa average inventory ku formula enna appdin paakom. So average inventory is equal to average inventory is equal to opening inventory plus closing inventory. Okay, plus closing inventory divided by 2. So for opening inventory amount வந்து 1,40,000 ma plus closing inventory 1 lakh. Okay, so the total divided by 2. So அப்ப 2,40,000 divided by 2. அப்ப நமக்கு எவ்வளவு வரும்? 1,20,000 rupees கிடைக்கும். Okay, இதுதான் நமக்கு என்னது? Average inventory. So இப்ப credit revenue from operations divided by average inventory தான பண்ணிருக்கோம். So அப்ப அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் எழுதுறோம். அப்ப credit revenue from operations க்கு amount வந்து 6 lakh கொடுத்திருக்காங்க. So 6 lakh divided by 1,20,000. So அப்ப average நம்ம calculate பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளவு வரும் அப்படினா 5 times கிடைக்குமா? Okay, 5 times. இதுதான் ஆன்சர். இது first one. Then second one என்ன கேட்டிருக்காங்க? Trade receivables turnover ratio. So trade receivables turnover ratio அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம். Second one, trade receivables turnover ratio. Okay, so trade receivables turnover ratio க்கு formula credit revenue from operations. Credit revenue from operations divided by average trade receivables. Average trade receivables. Okay, so average trade receivables க்கு நமக்கு formula வேணும். அப்படிதானமா? So அப்ப average trade நமக்கு credit revenue from operations கணக்குல கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? அப்போ நமக்கு average inventory தான் வேணும். Average trade receivables. So average trade receivables க்கு நம்ம formula எழுதுறோம். So average trade receivables is equal to formula opening trade receivables plus closing trade receivables divided by 2. Okay, so for opening trade receivables how much? 80,000 plus closing trade how much ma? 60,000 divided by 2. அப்போ 1,40,000 divided by 2. அப்போ நமக்கு amount எவ்வளவுமா கிடைக்கும்? Rupees 70,000.
Okay, 70,000 கிடைக்கும். Okay, so இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? Credit revenue from operations தான calculate பண்ணணும். So credit revenue from operations க்கு நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். So 10,50,000 divided by 50,000 divided by 70,000. So நம்ம calculate பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு amount எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னா 15 கிடைக்குமா? So அப்போ 15 times அப்படின்னு எழுதணும். சரிங்களா? So எவ்வளவு எழுதணும்? 15 times அப்படின்னு எழுதணும். That's all. So next third one. So third நம்ம என்ன calculate பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்போம். So third one, trade payables turnover ratio. Trade payables turnover ratio. So trade payable turnover ratio ku formula net credit purchases divided by average trade payables. Okay, so அப்ப net credit purchases divided by average trade payables னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையாமா? So அப்ப நமக்கு net credit purchases சம்பள கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? 4,50,000. But average trade payables நம்ம calculate பண்ணணும். So அப்ப average trade payables is equal to average trade payables is equal to average trade payables is equal to trade opening trade payables plus closing trade payables divided by 2. Okay, so for opening trade payables how much ma? 40,000 plus closing வந்து 50,000. So divided by 2 அப்படினா 90,000 divided by 2. So 45,000 rupees நம்மளுக்கு கிடைக்கும். Okay, so 45,000. So அப்ப நம்மளுக்கு net credit purchase amount எவ்வளவுமா? நம்மளுக்கு 4,50,000 divided by 45,000. Okay, so அப்போ நமக்கு cancel பண்ணும்போது 10 கிடைக்குமா? So 10 times தான் நமக்கு answer. Okay, that's all. 10 times. So next one is fourth one. So fourth one நமக்கு என்ன calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்கமா? Fixed assets turnover ratio. Fixed assets turnover ratio. So fixed asset turnover ratio ku formula ma revenue from operations divided by average fixed assets. Okay, so அப்ப average fixed asset நமக்கு revenue from operations க்கு amount கொடுத்திருக்காங்க 10,50,000. அப்ப average fixed asset க்கு நம்ம calculate பண்ணணும். So அப்ப average fixed asset க்கு நம்ம எப்படி calculate பண்ணணும் அப்படினா average fixed asset க்கு formula average fixed asset is equal to opening fixed assets plus closing fixed assets divided by 2. So for opening fixed asset how much? 5,50,000 plus closing வந்து நம்மளுக்கு 5 lakh மா. So divided by 2. அப்போ நம்ம answer 10,50,000 divided by 2. So the overall answer 5,25,000. That's all. So
அப்ப நம்மளுக்கு revenue from operations how much ma 10 revenue from operations 10,50,000 divided by 5,25,000. So the answer வந்து நமக்கு என்ன வரும் 2 times. இதுதான் answer. Okay, that's all. Fixed assets turnover ratio ஓட முடிஞ்சிருச்சு. So next calculate the profitability ratio. Okay, so profitability ratio help to the access of profitability of the business concern. So ஒரு profit calculate பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு asset ratio தான் நம்ம profitability ratio. The ratio help பண்றது எதுக்காக அப்படின்னா earning capacity of business ஓட earning capacity நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரேஷியோ தான் profitability ratio. So the ratios வந்து ஒரு 5 types நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோமா. So what are they அப்படினு பார்க்கலாம். Okay, so first profitability ratios. Profitability ratio. So the profitability ratio எதுக்காக நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுதுமா? Analyze the earning capacity. Earning capacity of the business in terms of utilization of resources employed in the business. Okay, so இது நம்மளுக்கு வந்து 5 types இருக்குமா. First one, gross profit ratio. First ratio is gross profit ratio. Then second one is operating cost ratio. Then third one is operating profit ratio. Then fourth one is net profit ratio. Then fifth one is return on investment. Okay, so there are 5 process la express பண்றாங்க percentage. Okay, so first நம்ம பார்த்திடலாம் gross profit ratio வை நம்ம first பார்க்கலாம். Okay ma, gross profit ratio. So gross profit ratio ல என்னெல்லாம் வரும் அப்படினு பார்க்கலாம். So gross profit ratio. So gross profit ratio க்கு formula. First gross profit எதுக்காக அப்படின்னா profit to net revenue from operations proportion பண்றது தான் the gross profit ratio மா. So the gross profit ratio ஓட available என்னலாம் margin of available என்ன அப்படின்னா revenue from operations. Okay, so அப்ப gross profit க்கு நமக்கு formula என்ன அப்படினு பார்த்தா gross profit divided by revenue from operations. Revenue from operation into 100. ஏன் இந்த 100 போடுறோமா? percentage gross profit மட்டும் நம்ம percentageல தான் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? சோ அப்ப gross profit calculate பண்ணனும்னா என்ன ஃபார்முலா வேணும் அப்படி தெரியணும் இல்லையா? சோ அப்ப gross profit is equal to revenue from operation minus cost of revenue from operation. Cost of revenue from operation. Okay, that's all. So gross profit na revenue from operation minus cost of revenue from operations. That's all. Okay, so நம்ம gross profit க்கு ஒரு example பார்த்திடலாம். Illustration 13 எடுக்கமா. Illustration 13. So calculate gross profit ratio from the following. So first revenue from operations 1 lakh, then cost of revenue from operations 80,000,
and purchase rupees 62,500. Okay, that's all. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? First cost of revenue from gross profit ratio நம்ம calculate பண்ணணும். So gross profit ratio is equal to gross profit ratio is equal to gross profit divided by revenue from operation into 100. இப்படிதான் பண்ணுவோம். அப்ப gross profit கொடுத்திருக்காங்களா அப்படின்னா இல்ல. சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? கால்குலேட் பண்ணணும். So gross profit is equal to revenue from operation minus cost of revenue from operation. So revenue from operation amount வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கமா? 1 lakh. So cost of revenue operation 80,000. So is equal to 20,000 rupees. So 20,000 rupees தான் நமக்கு gross profit. அப்ப நமக்கு revenue from operation ங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு. அப்படிதானே? So அப்ப நீ gross profit க்கு amount போடணும். So gross profit க்கு amount அப்படினு பார்த்தோம்னாக்க நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு gross profit நம்ம calculate பண்ண the 20,000 divided by. So cost of revenue from operation 1 lakh into 100. So 20% அப்படின்னு எழுதணும். The percentage தான் ரொம்ப முக்கியமா. So 20% அதான் answer. இதான் நமக்கு என்னது gross profit ratio குள்ள answer. That's all. Okay. So next one is a operating cost ratio. So next என்னன்னு பார்த்தறலாம். Operating cost ratio. Operating cost ratio. So operating cost ratio அப்படினா என்ன அப்படினா the proportion of operating ratio to revenue from operations. So this ratio is test of operational efficiency of the business. So இது வந்து operational efficiency of the business. Efficiency of the business. That's all. So operating cost ratio க்கு formula பாக்குமா? Ratio is equal to operating cost divided by revenue from operation. Revenue from operations into 100. Okay. So operating cost divided by revenue from operations into 100. That's all. So அப்ப illustration 14 அதுல வந்து பாருங்க இன்னொன்னு operating cost நம்ம calculate பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோங்க. அதுக்கு ஃபார்முலா உண்டு. So operating cost க்கு நம்ம என்னலாம் வரும் அப்படினு பாருங்க. Operating cost is equal to cost of revenue from operation operations plus operating expenses. Operating expenses. So operating expenses க்கு கொடுக்கலைன்னா நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். So operating expenses is equal to employee benefit expenses plus depreciation plus other expenses related to office and administration அல்லது selling and distribution. Selling and distribution.
ஓகேங்களாமா? சோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா. சோ அப்ப நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணனும் நெக்ஸ்ட்? ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணனும். சோ அப்ப ஆப்பரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோக்கு ஃபார்முலா எல்லாமே தெரியும் இல்லையா? சோ இப்போ நம்ம ஒரு சம் பாத்துறலாமா? ஓகே. சம் illustration 14 எடுத்துக்கோங்கமா. illustration 14. illustration 14. Okay. So illustration 14 ல உங்களுக்கு என்னலாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாரு. Following is the statement of profit and loss of Maria Limited for the year ended 31st March 2018. Calculate the operating cost ratio அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So statement of profit and loss கொடுத்திருக்காங்கமா, particulars, then revenue from operations, other income, total revenue, other profit before tax, then employee benefit expenses, then other expenses. So இதெல்லாமே நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. So இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? சொல்யூஷன் கால்குலேட் பண்ணனும். So அப்ப பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்பவும் மாதிரி operating cost ratio is equal to formula operating cost divided by revenue from operations. Okay, into 100. So previous la nam into 100 போட்டுறோம் இல்லையா? Okay, so into 100. So அப்ப நமக்கு cost of revenue from operations. So operations ங்கிறது வந்து என்னதுன்னா revenue from operations நமக்கு தெரியாது. So அப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணனும். So எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும் அப்படினு சொல்றேன். So cost of revenue from operation is equal to purchase of stock in trade. சம்பள கொடுத்திருக்காங்கமா. So stock in trade plus change in inventories of stock in trade plus direct expenses. Direct expenses na நமக்கு என்ன வரும்? wages வரும். ஓகேங்களா? So அப்போ purchase of stock in trade how much ma? 4,50,000. Okay, then changes inventory, so 40,000 plus next stock in trade 10,000. So wages, so rupees 4,20,000 rupees நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. 4,20,000. so அடுத்தது operating expenses. Operating expenses க்கு formula administrative expenses plus selling and distribution expenses plus employee benefit expenses. So அது வந்து நமக்கு என்ன வரும்? salaries வருமா? That's all. So அப்போ நமக்கு 20,000 plus selling and distribution 28,000 plus benefit expenses 12,000. So அப்போ நமக்கு எவ்வளவு வரும்? rupees 60,000 rupees கிடைக்கும். Okay, that's all. So அப்போ operating cost எடுத்து calculate பண்ணனும் இல்லையா? So operating cost is equal to cost of, இப்ப எல்லாம் calculate பண்ணிட்டோம். cost of revenue from operations plus operating expenses. Okay, cost of revenue from operation na நமக்கு எவ்வளவு வரும்? 4,20,000 plus cost of revenue operating expenses 60,000. so இப்போ நமக்கு 4,80,000 rupees கிடைக்கும். ஓகேயாமா? so இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணனும். so எப்படி அப்ளை பண்ணனும்னு சொல்றேன். so operating costங்கிறது நம்ம கால்குலேட் பண்ணது. so 4,80,000 divided by revenue from operations. revenue from operationங்கிறது நமக்கு தெரியும். so 8 lakh into 100. okay, so அப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு
So 60% நம்மளுக்கு கிடைக்கும். That's all. Okay. 60% நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குமா? அவ்வளவுதான். So இது வந்து ஆபரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ. So இதே மாதிரி நமக்கு என்ன இருக்கு? ஆபரேட்டிங் ரேஷியோவும் இருக்கு. ஓகேயா? அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகேவா? Thank you students. Thank you so much.